Hello students, welcome to MGM Educations. Now we are discussing about a concept that how a bill becomes an act. चिठा किभଳି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ এটা ତ ସିଏଚଏସସି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଅଛି ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛି କିନ୍ତୁ এটা କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମିନେସନ ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ how a bill becomes an act. So see ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ गवर्नमेंट बोले संसदीय सरकार व्यवस्था प्रचलित अच्छी इन द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हाट विल हैपन first to make a law we have to make a bill. A resolution will be written and in which all the details of the law is being prepared. Either it should be introduced in the Lok Sabha, then it will go to the Rajya Sabha. In Lok Sabha, there will be 1, 2, 3, first reading, second reading, third reading. Then it will go to the Rajya Sabha. There will also be first reading, second reading, third reading. After approved by Lok Sabha and Rajya Sabha, the bill will go to the President of India. Only when the President put his assent on that bill becomes an act. बुझिपाल जितेबाला कि चिठा प्रस्तुत हम लोकसभा कि राज्यसभा आगत हम आर पठन सरला अनुमोदन सरला लोकसभा राज्यसभा दुईटा अनुमोदन कला राष्ट्रपति पाक जीव राष्ट्रपति यहाँ अनुमोदन कले स्वाक्षरित कले चिठाटी आईन रे परिणत हुए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.